Ребятки, ребятишечки, я приветствую вас на своем игровом канале. У микрофона Хакис, а это Хогвартс, мать его, Легаси. И мы продолжаем прохождение, ребята. Не забывайте подписываться, лайкосик, колокольчик и, конечно же, самый крутой комментарий. Потому что других вы просто не можете оставить. О. Бля, я так удивляюсь, как будто я не на карту смотрел, когда сюда летел. Какие-то каменные жабы, блядь. Что это за хуйня? Войти? Воу! Воу. Ай, головой в чайник ударился. Блядь, прикольно. А если в другую жабу залететь? А ну вот эту, например. О. А ну, Ревелио. Ёп, ты сколько тут всего. А ну в эту жабу. Эта жаба как-то ничего полезного не принесла. Не понял. То есть бомбарда не считается за огненное заклинание? Серьезно? Странно. Так, а где ж еще? Одна сфера. Она вон где. Интересно, сюда вела хоть одна жаба? Да. Конечно же, не вела. А, я могу ее в воздухе собирать. Удобно. Так, ну что, глянем, что у нас там по заданиям, ребята. Задача профессора Уизли. И меня научит трансформации. Интересно. Ну, погнали. Так, мне надо собирать страницы. Полетели. Лететь, конечно, далеченько, но постараемся как бы не просто так в тупую лететь, а какие-то активности еще пособирать. Вот, например, чего это такое? Гробница Галкарда. А, мы тут были. Давай, давай, я ж не чую, ну как бы низко, у меня должно быть ускорение постоянное. Это что такое? Испытание Мерлина? А, это арена. О, бля, давайте. Я думаю, я уже встал куда круче. А где еще горшочки? Ревелио. Чего, блядь? Ребята! Блять, инсендия не блочится? Ребята, оно вам надо, блять, вы скажите. Все горшки, как оказалось, здесь. Недалеко. Ох, если бы еще какие-то крутые, не знаю, награды б давали за эти все задания на арене. А так, ну такое. Максимум это скиллуху. Боевая арена темных сражайте свободных врагов на этой боевой арене, используя непростительные заклинания. Вот такие дары Империо и Круца, а также развивающие заклинания Конфрина. В дополнение к своим уникальным разрушительным эффектам, непростительные чары пробивают все щитовые чары. Окей. Значит, можно за щиты не париться, да? Они ж мне не оставят только мои... А, они мне прям вот так вот дали. Ёпты, блядь. Это хорошо. А ну, момент тогда. Будем немножечко хитры. А, ну ладно, не получится быть немножечко хитрее. Ну да ладно.
Imperio. How delightful. Potato. Блять, как я хочу уже Аваду использовать свою личную. Ну, блять, зашибись, мать твоя узнала об этом. Я очень этому рад. Блять! Да что вам всем надо? Too late for you to learn the error of your ways. Блять! Да блять! Да почему оно не готово? Блять, в смысле? То же самое. Все равно его авадой добивать, так что как ты не крути, но... Эти, блядь, блинки, конечно, это, блядь, не... Ебать, ну, нормально, да? Ну, как бы, до побачення, нахуй. И сейчас будет финалочка.
Imperio. Ты такой крутой, ебать, не могу понять. Блять, дайте уебать, а? Я тупо хочу на того гоблина в аду уебать. Он да сильно крутым себя не чувствовал. Да ты задолбала своим Петрифико Татаум, блядь. Бля, скучно только одними непростительными сражаться. Маска дуэлянта. Боже, какое крутое, ты что, вознаграждение. Вау! Эх. Да. Так, я там пока был. Ёб ты, блядь. Ебать, я пса хлопнул просто, блядь, в небытие. Там мне, блядь, письма всякие хуярили, блядь. Разговор с матерью и поговорите с Поппи. Ну, сначала до профессора Уизли. Хочу научиться трансформации, типа, ну, это очевидно. Так, тихо-тихо, Мансим. Давай опустимся ниже, чтобы было максимальное ускорение всегда. Южный Хогвартс. Мы почти у цели. Серьезно? То есть, блядь, вы меня заставляете в тупую намочиться, да? Да. Издевательство, блядь. Revelio. О, призрак. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Опять все ячейки инвентаря заполнены. Да это капец какой-то. Ну, сюда тебя первокурсников привозят, это понятно. So this is the underground harbor. Боже, какой прикольный лифтик.
Походу, блядь, эти 100 метров будут довольно-таки длинными. А может и нет. Bombarda. Confringo. Это какой-то шифр? Один. Блять, интересно. Блять, интересно. Ну что значат эти знаки? Всего их 4. Явно не 1, 2, 3, 4-то нет. Они должны что-то... Так, Луна это 2. Ну не Луна, вы поняли. Вот этот знак 4. Так, тот единичка, ну и тот троечка, окей. Чё это такое? Раскройте секреты Хогвартса, 1 из 1. Ух ты. Ну так спустись по лестнице, ёп. И что я тут найду? Статуя больших пурпурных жаб? Ну ладно, вот адекватный сундук. Да погоди. Блять, я совсем забыл, что они заполнены. Чё у меня тут? Во. Уничтожить. Все. Верни мне мои вещи, добытые тяжким трудом. Верни! В смысле? Я не получу шмотку? Не, ну я вроде получил неизвестное синее что-то там для чего-то там. Не дай бог, вы чё? Да, награды, конечно, огонь. Прям, говорится, респект и уважуха. Ты уёбок блядский. Фу, блядь, ненавижу тебя. Пивз, блядь. На мне ж кричать не будут? А вроде не должны. Я вообще-то тут по делам учебным, понятно? Я тебя вижу. Professor Weasley asked me to Looking for the book Intermediate Transfiguration. Да, поможешь найти эту Professor книгу? Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Ты дура, дай мне книгу. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions.
Но если без этого никак If нельзя... that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Охуеть. Змеи шейка пускай будет. The snake bird. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Ну, это я Felicis. знаю. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifact? О, это я тоже знаю. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Это Бладжер вроде. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Нет. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back. Наконец-то. Ой, какая If you're inclined to душная. test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I Да, won't да, be giving всегда you more мечтал. easy questions either. The next ones will be more difficult. Не сейчас. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Ура. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Ты гля, блядь. Книгу мне не хотел отдавать. Сейчас, блядь, Круц его пощекотал бы тебя, и все, и сразу все поддало быстренько. Капец. Быстренько, блядь, вот так вот пощекотал бы ее. Bombarda. Блядь, какое красивое заклинание. Так, 11 и вот этот. Сейчас мы разберемся с этим. Ёб твою мать. Так, это черт 2. Там было 11 и 2, это 13. Значит, мне еще нужно 8, да? Ну, 8 это ж вроде этот, блядь, паук. Или осьминог. Ёб твою мать, кто из них? Восемь это паук. Хорошо, теперь тут гидра это 9. Вот этот вроде 4 идет. Пять. 9 и 5 у нас идет сколько? 14, а нам нужно 17. Значит, еще 3. Раз, 0, 1, 2, 3. Значит, на двух этих мне нужна гидра. Ой, не гидра, а это. А где? Замок. Revelio. Спрятали. Ну, от меня все равно ничего не спрячешь.
Так, ну я готов. Опа. Изи сундук. Ёпты. Еще и лучшая накидка, чем у меня есть. Не ожидал. А, ну она 27 уровня. Понимаю. Понимаю. Дверька, откройся. Спасибо. И мы почти у цели, кстати. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Я так понимаю, это профессор летит. А, это книга. Ёпты. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Изи. Что, у всех получилось? Ты гля, какие все молодцы у нас. Охуенно. А, поговорить с ней? О чем? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Легко. Нет, жаль. I'm glad to hear it. I'm not certain I needed all the extra assignments. And I'm certain you would not have been as successful without them. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Руководство Of course, the полезное. guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Не-не-не-не-не-не-не. Блять, все равно ты все Professor знаешь. Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Приятно слышать. Ёб ты, блядь. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Ну, Себастьян. My plan with the helmet failed, but I have another idea.
I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Еще кто-нибудь хочет со мной связаться? Нет? Так, погнали к матери, которая узнала о наших похождениях и теперь даст нам а-та-та. О, вот это классно, кстати, смотрится. Так, но прежде всего, что мы сделаем? Карта Хоксмида. Да, блядь, похеру куда, лишь бы летит, давай сплавим все свое барахло, блядь, хоть кому-то. Потому что уже реально забито все. Sometimes it seems all roads lead to А все Hogsmeade. дороги ведут в Хоксмид. Блядь, как эта фраза меня кумарит. Вот сука. Увернулась. Здорово. Ничего интересного. Так, держи. А, то есть оно уже хуже по-любому? Ну ладно, оставим пока. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Да-да. Теперь, ребятушечки, карта Хогвартса. Бам. Бам, выручай комнату, определяем шмотку, потом оттуда обратно кидаем пепел в костер, летим, короче. Так. Бля, нахуй я его забрал, мне и так все было хорошо. Ладно. Ну, бля, да. Но внешка важна тоже. Кстати, с выручая комнаты мы сразу выйдем в астрономическую башню, где находится класс прорицания, где преподает мама нашей подруги. Которая, походу, будет нас отчитывать за что-то. Но за что непонятно, ведь мы такие хорошие. Здорово. Блять, красиво. Блин, я, короче, напутал. Это астрономическая башня, тут астрономию преподают. Хотя науки очень похожи. Так. Поехали. 3, 0, 0, значит нам нужно 2. То бишь... 2... Нет, это не 2. Или это 2. Подожди, ладно. Так. Хорошо, единорог это явно... А если единорог 2? А тут есть? Вот это, наверное, 2. 2 рога, типа, окей. Так, единорог 1, 4, 5, остается 7. По идее, вот так. Да ты шо? Так, куда там? Revelio. Интересно. Сундук, откройся. Киса. Ой, блядь. А если закроется киса, никто же такой неумный, как я, тебя не откроет. Ну ладно. Но на кису не работает эта магия. Будем знать. Наверное, кисы и так слишком взрывные и опасны, чтобы их превращать в бочки. Коп, видали? Как могу. Да-да. Осторожненько, девчата и девчоночки. Лучший ученик школы идет. Который за полгода вздрючил вас всех. Во всех аспектах магии. А вы тут учитесь уже 5-й год. Ой-ой-ой. Только не ругай нас, мать. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai.
Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence О, of some констебль, kind ну шо ж against ты dark так, а? wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Да, кстати, они маги выбирают, в кого превращаться? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Вообще, да, это прикольно. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where Вообще, да. poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. Не choose равняй to меня act с собой. as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Да, пожалуйста, но главное, не равняй меня с собой, это может очень плохо закончиться. Так, и что там наша другая подружаня хотела от нас? Отчет о драконе. В 3 метлах. Это Хогсмит. Тихо, тихо. Да ё-моё, куда полететь ближе? Ну, сюда. Hogsmeade, here I come. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Окей, Себастьян, я обязательно тебе помогу. Поппи.
This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we Ты серьезно хочешь find найти her, we can дракона? return her egg. Ну, давай. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Попозже. If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Спасибо. I'll let you know when I have Понимающая news of her девочка. location. Так. Хочу вот эту шушвару, блядь, немножечко пошибуршить. А то слишком много накопилось всего. И оно немножечко подбешивает взгляд. Все? Блядь, где я пропустил? Так, что по квестиках? В тени времени. Награда Империо. Погнали. Поможем Себастьяну. Так, отправляемся к нему домой. А не к нему домой. Ну, мы-то все равно полетим к его дому, так-то по факту. Но он находится не у себя дома, так-то по факту. Да-да. Да-да, разница в этом есть. Кто тут живет? Люди. Люди, прикинь. Вам показалось, тут никого не было. Испытание Мерлина. Looks rather dark in there. You're here. Good. Здорово, бро. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Я тебя прекрасно понимаю. И что-нибудь I'd be еще? interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Согласен, давай, погнали. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. Не-не, ничего не говорил. Did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Так, ученический отчет. Задача про подземелья оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофага лежала странная реликвия, сила которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. Понятно. Да-да, сейчас сравним. Подожди. Оп.
Подожди, так нам туда же. Себастьян, не путай меня. Блин, вот эта заставка, это же Азкабан, правильно? Мне кажется. Так, найти Sure, that foul реликвию. smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Да, запах я представляю какой-то. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio! We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Confringo! Accio! This room is taller than it looks. Wingardium Leviosa! Тут сундук. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Да-да, я тебя когда-нибудь научу моим навыкам. Lumos! Lumos! Confringo! We've rid the world of the outside. I shall sleep better tonight. Воу. Ну то, что нам туда, это понятно. А может и не туда. Может туда. Accio! Confringo! Accio! Depulso! Accio! Что-то не особо там вообще что полезное. Ну да ладно, а ну погнали-ка сюда. Watch your step. I nearly slipped there. Фу. Хорошо, допустим, нам все... Блять. Воу! All Мерзость. this grass. Пауки, мерзость. I read about it. Now this is the sort of grey room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. And Grandeur then and then we're some. abandoned. Even exactly. We'll be fine though. Слушай, а чему они все время базарят? But outside of sarcophagus seems odd. Revelio. Bombarda. Accio. Ай, фу. Compulso. There's something here by the altar. Accio. Мерзость. Wingardium Leviosa. What did you find? Ну как тебе сказать? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really?
Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Окей. Пока что все I'll как-то start to search муторно. for those barricades. Brilliant. There's more to this. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Это еще не все, я так понимаю, да? Нужно больше косточек. We've made it this far, but clearly we have more to do. О, Depulsor. Confringo. ладно. Accio. I need to find a safe way across. Confringo. Lumos. Confringo. А! Lumos. Reparo. Блядь, дебил сожрет! Confringo. Ну гори! Ёбаный шашлык, блядь. Accio. Finder. Да им похуй. Lumos. Съебалась нахуй, блядская залупа. Confringo. Гореть, блядь, гореть! Wingardium Leviosa. Быстро мостик, блядь, захуярили. Я говорю, мостик захуярили, блядь. Wingardium Leviosa. Protego. Revelio. Wingardium Leviosa. Да, блядь. Revelio. Что за бред? Wingardium Leviosa. Мост, блядь, ты строиться будешь? Revelio. Wingardium Leviosa. Ну, наконец-то, блядь. Rickety bone bridge complete. Странная просто какая-то хуйня. О. Блядь, что мне не нравится, что мне начали, блядь, в награду давать какие-то, блядь, все как говно, короче. Здоров. I will be back. Кстати, насчет I will be back. Надо вернуться в ту комнату.
Я-то думал, что нам сюда, а оказывается, нихуя нам не Revelio. сюда. Bombarda. Ну, ляп. Confringo. Да. Что-то награды не очень. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds cover the territory. Accio. Ну, хоть где-то кости были. Guardium Leviosa. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Понятно, блядь, Nice. я ж с тобой. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, Откуда I ты его can знаешь? teach you. Where did you learn the Imperius curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Да, ебраное заклинание. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. А, неплохо. Imperio. Bombarda. Да, я слишком силен. Confringo. Revelio. Bombarda. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Revelio. О, Bombarda. Convulso. Wingardium Leviosa. так понимаете, знаки что-то значат? И вот этот. That worked. Keep going. Ну как тебе сказать, сработал. Тут он говно полезло теперь. Хорошо, а теперь
А если этот знак и вот этот? Так, теперь этот знак и вот этот. О, сундук. И что еще осталось? Ага, вот такой знак и вот такой. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Ну, як тебе сказать? Ой, мерзость. Воу! Империо. Блять! For a moment there I thought that would never end. Мерзость. Мерзость. Confringo. Level up. Dead end. Lovely. All that for nothing. Accio, hold on. Don't give up yet. Че ты в натуре, раз так раньше времени сдаешься? Че ты, а? В реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебного, но и всего мира. Но цена эта слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Ёб твою мать. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Может, не будем ее пока трогать? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Да забираем, I'm willing похуй. to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Я знаю, конечно, чем это I все must сейчас keep this relic закончится. secret, especially from my uncle. Revelio. Все закончится очень плохо, но, блядь, я его использую исключительно, чтобы научиться запретным заклинаниям. Вот и все. Ominous. Воу! The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows. I won't step back from a fight. Can't believe this. Вы серьезно? How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this?
I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of... А можно использовать Империо на нем, наоборот, чтобы он This is what I отвалил? was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Вот так вот. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Вот это, конечно, да. Блять, охуй. Пауки. Confringo. Воу! Я испугался, ёб твою мать, откуда он взялся. Что у нас здесь, а? А здесь сундук. Ой-ой-ой-ой-ой. Что мы нашли? Да не лезь сюда, я уже вылажу. Ну что ты, блядь. Глупенький-то такой. Да, посвети мне, блядь. Темновато что-то. Да в смысле? Ты, блядь, какая паутина упертая. И что, тут больше ни хера? Ну, такое себе, такое себе. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Блядь, да где этот выход? We've always looked out for each other, Ominous and I. I hope he knows that hasn't changed. Ух. Эти пауки меня скоро с ума сведут. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already.
He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Ты ж сам... А, ты со мной не поле... Блядь. И что, мы вот это 300 метров, блядь, пешака будем дряпать? Кстати, а хули деревня-то горит? Это нормально? И, ну, типа, зима, топят, да, все хорошо? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Что-то, блядь, мне этот дым нихуя не нравится. No, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Ну, вот как я и говорил. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Ай, ебать, ты шо, охуел? Да твою мать! Boy, what have you done? Бля, спас ей жизнь. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. А, лучше бы она умерла, From да? all of us. Лучше бы я зарезал бы тот гоблин, да? What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Не, ну можно You было did what you had to do. экспеллиармус If I have to keep применить. proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian?
Да. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Окей, что ж, ребятки, вот такая насыщенная, интересная сюжетиком серия. Ну, а я с вами прощаюсь, ребятки, это конец. Не забывайте про лайкосики и подписоночку. Ну и до скорых встреч. Пока-пока, ребята.